So good evening everyone. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പീഡിയാട്രിക് നഴ്സിംഗിൽ ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗിൽ ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. A 4-year-old child is unable to form simple sentences but can follow commands. What is the best action? Encourage more speaking at home, refer for speech therapy, wait until school age, provide social interaction opportunities. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 4 വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിക്ക് സിമ്പിൾ സെന്റൻസസ് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നതെല്ലാം അത് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഓടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടും, എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതും. Can follow commands but cannot talk. What is the best action? എന്താണ് ഉത്തരം? വീട്ടിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുക, വെയിറ്റ് ടിൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ? ബി. So the answer is refer for speech therapy. കാരണം നമ്മൾ നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ by 3 years the child should be able to form small sentences. അപ്പോൾ അതിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഒരു ഡിലേ ഉണ്ട്, സ്പീച്ച് ഡിലേ ഉണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുക. Next question, which IV fluid is best for dehydrated child with normal sodium levels? Dehydrated ആണ്, പക്ഷേ sodium levels normal ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് കൊടുക്കുക? 0.9% normal saline, 3% hypertonic saline, 5% dextrose, 0.45% hypotonic saline. ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക? സോഡിയം നോർമൽ ആണ്, പക്ഷേ ദ ചൈൽഡ് ഇസ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ്. അതാണ് അതിനകത്ത് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് തരം ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കും? യെസ്, ദി ആൻസർ ഇസ് നോർമൽ saline ഐസോട്ടോണിക് ഫ്ലൂയിഡ്. കാരണം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇനിയും എന്താ പറയുക, സോഡിയത്തിന് നമുക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺലി ഫ്ലൂയിഡ് വി വോണ്ട് ടു add on to the child. So 0.9% normal saline is an isotonic fluid which will help to restore the fluid balance without adding on or affecting the sodium balance, right? Next question, which intervention is most effective for a child with oppositional defiant disorder? അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിസോർഡർ, ഒപ്പോസിഷണൽ ഡിഫിയൻറ്റ് ഡിസോർഡർ ഉള്ള ഒരു ചൈൽഡിന് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻ എന്താണ്? സ്ട്രിക്ട് ഡിസിപ്ലിൻ, പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്, ഇൻക്രീസ്ഡ് അക്കാഡമിക് വർക്ക് ലോഡ്, മെഡിക്കേഷൻ, തെറപ്പി. എന്താണ് ഉത്തരം? ദി ആൻസർ ഇസ് പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. സോ കൊച്ചു ചെയ്യുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി ODD is managed mostly with ബിഹേവിയറൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ്, ബിഹേവിയറൽ സ്ട്രാറ്റജി. മെഡിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പണിഷ്മെൻറ്റോ ഒന്നും അവിടെ, മെഡിക്കേഷൻസ് ഒന്നും അവിടെ വില പോകില്ല. നമ്മളിവിടെ പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ട്രിക്ട് ഡിസിപ്ലിൻ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ദാറ്റ് വി ആർ ട്രൈയിങ് ടു ഗിവ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിഹേവിയറൽ strategy which will reinforce positive behavior. When they do something really good, we are encouraging them, we are giving them a reinforcement that will make the child repeat that kind of a good behavior again. So that is a kind of behavioral intervention that we give for such kind of behavioral disorders. Next one, which finding in a child with mumps suggests a serious complications? Swollen parotid gland, difficulty chewing, testicular pain, mild fever. So mumps ഉള്ളൊരു ചൈൽഡിന് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൽ ഏതാണ് സീരിയസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നത്? സോ മംസ്, യു നോ, ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ parotid gland. It is the inflammation of the parotid gland. Swollen parotid gland is not a complication. Difficulty in chewing is not a complication. Testicular pain, എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം? The answer is testicular pain, right? Because you know, orchitis is a complication of mumps, especially after post-pubertal males. So testicular inflammation can cause pain in the testis, and pain indicates a severe serious complication of orchitis.
Next question, which is an early sign of vitamin A deficiency in children? Delayed growth by bite out spots, rickets, for sure. So this is a very direct question. It is bite out spots, which is actually you can see as plaques, forming plaques on the conjunctiva, which is indicative of, or which is also called as bite out spots and early sign of vitamin A deficiency. Next question, which symptom in a child with snake bite requires immediate intervention? So there is a snake bite, and which of the following requires immediate intervention? Mild pain at the bite site, numbness around the bite, slurred speech and drooping eyelids, localized swelling. So which of this indicates that you need to take care of the child urgently? എന്താണ് ഉത്തരം? Slurred speech and drooping eyelids. Why? Because it is a symptom of neurotoxic problem or complication. Now, neurotoxic venom, some of the snake poisons, some are neurotoxic actually, and that if they are neurotoxic, you can see that the child will have slurred speech and drooping eyelids. So that is an early sign of it causing paralysis. So they may need urgent interventions, anti-venom therapy. Next question. A child is choking but is still able to cough. What is the best intervention? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചൈൽഡിനെ ചോക്ക് ചെയ്ത് കാണാണ്, എന്തോ അകത്ത് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി എന്തെങ്കിലും പോയിട്ട് ചോക്ക് ചെയ്യാണ്, പക്ഷെ ആ ബേബി, ആ കുട്ടി still he is able to cough. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് best intervention? Which is the best intervention? Perform abdominal thrust, encourage coughing, lay the child on their side, give sips of water. So ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. എന്താണ്? ചൈൽഡ് ഇസ് ചോക്കിംഗ്. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? കോഫി എന്നും ഉണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ കോഫി ചോക്കിംഗ് തന്നെ തൊണ്ടയിൽ എന്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ്, തൊണ്ടയിൽ സംതിങ് ഇസ് ട്രാപ്ഡ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ്. പക്ഷെ ഒപ്പം തന്നെ ദ ചൈൽഡ് ഇസ് ഏബിൾ ടു കോഫ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്റർവെൻഷൻ? വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു? യു ഹാവ് ടു എൻകറേജ് ദ ചൈൽഡ് ടു കോഫ്. കോഫിംഗ് സെൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൊച്ചാണെങ്കിൽ അതിനോട് കോഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഗിവ്സ് എ ഗുഡ് അബ്ഡോമിനൽ ത്രസ്റ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് വിൽ എൻകറേജ് ദ ഫോറിൻ ബോഡി ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അബ്ഡോമിനൽ ത്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കോഫിംഗ് സെൻസേഷൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേബി അല്ലെ ചൈൽഡിനോട് കോഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ഓർ എൻകറേജ് ദം ടു കോഫ് സോ that pressure will bring the foreign body out. Okay, so if a child can cough, then the airway clearance is still effective. Abdominal thrust is needed only if they stop breathing. So അതാണ് ആ key point ഇവിടെ. Abdominal thrust നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ചൈൽഡ് if there is no breathing, stops breathing, then we give it. Next one, which assessment findings suggest congenital heart disease in an infant? Persistent acrocinosis, frequent hiccups, bounding peripheral pulses, weak cry. So which is an indication of congenital heart disease? അപ്പോൾ ചൈൽഡിന് congenital heart disease ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേത് സൈനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? എന്താണ് ഉത്തരം? എന്താണ് പറഞ്ഞ? The answer is bounding peripheral pulse. When the peripheral pulse is, you can feel bounding peripheral pulse, that is an indication of congenital heart disease. So especially PDA അല്ലെങ്കിൽ അയോർട്ടിക് regurgitation പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ ഈ ബൗണ്ടിങ് പൾസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, a child with acute glomerulonephritis has tea-colored urine. What is the primary cause? Tea-colored അല്ലെങ്കിൽ cola-colored urine എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ്? ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, ഹെമച്യൂറിയ, ഹൈ ബിലിറൂബിൻ ലെവൽസ്, യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ. എന്താണ് ഉത്തരം?
ഗ്ലോമെറുലോനെഫ്രൈറ്റിസിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ദർ ഇസ് ഹെമച്യൂരിയ ആക്ച്വലി. അതാണ് റീസൺ. കോള കളേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടീ കളർ ഏത് വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരാം കേട്ടോ. കോള കളേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊക്കക്കോളയുടെ നിറത്തിലുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ടീ കളേർഡ് എന്നും നമ്മൾ പറയും. സോ ബോത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹെമച്യൂരിയ, ദറ്റ് ഇസ് ബ്ലഡ് കമ്മിങ് ത്രൂ ദ യൂറിൻ. That is because of the RBC breakdown that is seen in glomerulonephritis, and which is responsible for this tea-colored urine. Aditha question: which finding in a child with asthma requires urgent intervention? Audible wheezing, coughing after exercise, silent chest with no wheezing, shortness of breath after activity. So asthma ഉള്ള ഒരു ചൈൽഡിൽ ഏതാണ് urgent intervention? ഇതിൽ എന്ത് കാര്യം സംഭവിച്ചാലാണ്, എന്ത് സിംറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിന് urgent ആയിട്ട് ഇന്റർവീൻ ചെയ്യാനുള്ളത്? ഓഡിബിൾ വീസിങ് ആണോ, coughing after exercise ആണോ, silent chest with no wheezing, or shortness of breath after activity? എന്താണ് ഉത്തരം പറയാവോ? ആസ്മാറ്റിക് ചൈൽഡിന് സഡൻലി എന്ത് സംഭവിച്ചാലാണ് നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ബി ലൈക്ക് വെരി വിജിലൻറ്റ്, ഇതൊരു എമർജൻസി ആണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? വെൻ ദിസ് ചൈൽഡ്, വെൻ യു ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ദർ ഇസ് നോ wheeze or silent, chest silent, there is no wheeze, then you have to be cautious. Why? Because that is indication of severe airway obstruction. Airway complete ആയിട്ട് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ആയി പോയി, അപ്പോഴാണ് നോ സൗണ്ട്, സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെസ്റ്റ്. നമുക്കൊന്നും ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെ പറ്റില്ല, വീസോ അങ്ങനെ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും സിംറ്റംസ് ഒക്കെ റിലീവ് ആയോ പെട്ടെന്ന്. No, that is actually an emergency, urgent condition which requires immediate intervention. Why? Because a silent chest is an indication of complete blockage of the airway. So that is the reason for, that is an indication of emergency intervention. Next one, a child with hydrocephalus has a bulging fontanelle and irritability. What is the priority action? Okay, so ഇവിടെ hydrocephalus, you know what is hydrocephalus? CSF accumulation, it is more, and then such a child, you are feeling that the fontanelle is bulging and the child also is irritable. അങ്ങനെയുള്ള ചൈൽഡിന് എമർജൻസി അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസിയിലെ പ്രയോറിറ്റി ആക്ഷൻ എന്താണ്? ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഹെഡ് സർക്കംഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക, എലിവേറ്റ് ദ ചൈൽഡ്സ് ഹെഡ്, അഡ്മിനിസ്റ്റർ അസറ്റാമിനോഫെൻ, ചെക്ക് ദ പ്യൂപ്പിൾ റെസ്പോൺസ്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം? ഓൾറെഡി ഹൈഡ്രോസെഫാലസ് ഉള്ള ചൈൽഡ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫോണ്ടനൽസ് ഒക്കെ ബൾജ്ഡ് ആണ്, ആൻഡ് ദ ചൈൽഡ് ഓൾസോ ഷോസ് ഇറിറ്റബിലിറ്റി. സോ വാട്ട് ഷുഡ് ബി യുവർ ഇന്റർവെൻഷൻ? എന്താണ് ഉത്തരം? Elevate the child's head. Why? Because that will help the CSF drainage and it will help in reducing intracranial pressure. Now hydrocephalus ulla childine CSF valaradhigam, the quantity, the amount of CSF is more. So when the intracranial pressure is increasing, you can visibly see it as a bulging fontanel. ഇവിടെ ആ ഫോണ്ടനിൽ കൈവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ബൾജിങ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ചൈൽഡ് ഇറിറ്റബിൾ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ആൻ ഏർലി ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻട്രാക്രീനിയൽ പ്രഷർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തല ഒന്ന് എലിവേറ്റ് ആക്കി വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊമോട്ട് ദ CSF drainage actually, and it will help in reducing the intracranial pressure and bringing down the intracranial pressure. So that should be your priority intervention. Next question: which electrolyte imbalance is most concerning in a child with severe diarrhea? Hyperkalemia, hypokalemia, hypernatremia, hypercalcemia. So severe diarrhea, severe diarrhea many times, 20 times, 25 times daily stools pass ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചൈൽഡിന് എന്ത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇംബാലൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ്? അപ്പോൾ സ്റ്റൂൾസിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചോളൂ. then you will get the answer. എന്താണ് ഉത്തരം? ഹൈപ്പോകലേമിയ. സോ ഡയറിയയിൽ കൂടെ ഡയറിയ ഉള്ള ചൈൽഡിനാണെങ്കിൽ ത്രൂ ദ സ്റ്റൂൾസ് plenty of potassium is being lost, and that causes hypokalemia, which may exhibit as muscle weakness and cardiac arrhythmias. So hypokalemia is the answer. Next question: a child with fracture has severe pain despite pain medication. What should the nurse suspect?
സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇതിൽ കീ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്റ്റെമ്മിൽ എന്താണ് നമുക്ക് കീ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ പോകാനുള്ളത്? ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, സിവിയർ പെയിൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ മെഡിക്കേഷൻ ഒന്നും അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല despite giving pain medication. So what should the nurse suspect here? Osteomyelitis, nerve injury, compartment syndrome, soft tissue swelling. എന്താണ് ഉത്തരം? പറഞ്ഞേ. It is compartment syndrome. See, compartment syndrome എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെർവ്സ് ആ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടണൽ പോലെയുള്ള ഒരു സ്പേസിൽ കൂടെയാണല്ലോ നമ്മുടെ വിച്ച് ഇസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ദ ഫേഷ്യ. യു ഗെറ്റ് ദ നെർവ്സ്, ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് പാസിംഗ് ത്രൂ. സോ വെൻ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്. സോ പ്രഷർ ഇപ്പോൾ ഫ്രാക്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആയി, എഡിമ ആയി, അവിടെ ടൈറ്റ് ആവുമ്പം ദാറ്റ് പ്രഷർ വിൽ കംപ്രസ് ദ നെർവ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് compartment syndrome, and it also cuts the blood circulation, in fact. So it results in severe pain which doesn't respond to any medications. So severe pain unrelieved by medications such as compartment syndrome. Emergency attention വേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണിത്. ഇത് ഫ്രാക്ചറിന്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് compartment syndrome എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? You can just cut the fascia, okay? So that will relieve the pressure on the blood vessels as well as the nerve and will bring down the symptoms. So fasciotomy is the treatment. So compartment syndrome, the pain is unrelieved by medication and it is a complication that you can expect after fracture, okay? Next question. After a cleft palate repair, which feeding strategy is the best? Breastfeeding, spoon feeding thick liquids using pacifier, and nasogastric tube feeding. So cleft lip already repair ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫീഡ് കൊടുക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ്? ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ആണോ? സ്പൂൺ ഫീഡിംഗ് വിത്ത് ആൻഡ് യു ആർ ഗിവിംഗ് thick liquids using a pacifier, nasogastric tube feeding. So what is the answer? You can spoon feed them with thick liquids. Thick liquid ആകുമ്പോൾ അത് swallow ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ്. Okay, so that will reduce the aspiration risk and promote healing. So give it through spoon and that should be thick liquid. Okay, ഇത് ചില കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കുന്നതാണ്. thick liquid തിന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അല്ല, it is thick liquid because that will prevent aspiration. Next question. A nurse is caring for a child whose parents refuse blood transfusion due to religious beliefs. What is the best approach? So you are taking care. ഇപ്പോൾ ജഹോവ വിറ്റ്നസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെന്താണ്? They will not accept blood transfusion from any other people. So അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കപ്പിൾ അവരുടെ കുട്ടിക്ക് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ഡ്യൂ ടു ദെയർ റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആസ് എ നഴ്സ്? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ബെസ്റ്റ് അപ്രോച്ച്? ഇത് എത്തിക്സിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Respect the decision and withhold treatment. Seek legal intervention if necessary. Persuade the parents aggressively. Delay treatment until they reconsider. അപ്പോൾ നിങ്ങളാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ജഹോവ വിറ്റ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിലീജിയസ് ബിലീഫ് കാരണം അവർ പാരൻസ് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചൈൽഡിന് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ കൊടുക്കും. പക്ഷേ ചൈൽഡിന് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? Seek legal intervention if necessary. B എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? Let's see the answer. Seek legal intervention if necessary. Because if the refusal of the treatment is putting the child's life at risk, then legal action may be required to provide life-saving treatment. Okay. Next question. Which statement about normal toddler development is correct? So toddler growth and development alochula. Temper tantrums are a sign of emotional instability. Toddlers should be able to tie their shoes. Parallel play is typical at this age.
toddlers can fully understand abstract concepts. So which is correct about a toddler's growth and development? ഏതാണ് correct ഉത്തരം? Temper tantrums, is it a sign of emotional instability? C is the answer. Very good, very good. Parallel play is typical at this age. എന്താണ് parallel play എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? രണ്ടുപേര് അവര് സെയിം ഏജ് ആയിരിക്കും, രണ്ടുപേര് അപ്പുറപ്പുറം ഇരിപ്പുണ്ടായിരിക്കും, ആൻഡ് ദേ പ്ലേ ഓൺ ദെയർ ഓൺ. അവരവരുടേതായ ലോകത്താണ്. ആദ്യത്തെ കൊച്ച് അതിൻ്റെതായ ടോയ് വെച്ച് അത് കളിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തെ കൊച്ചും അതിന് വേറൊരു ടോയ് അത് കളിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിക്കില്ല. സോ പാരലൽ പ്ലേ ഈസ് they play on their own, but they will be in a group or something, but they don't interact among each other. So that is called a parallel play. Next question, which method is best for assessing pain in a 2-year-old child? 2 വയസ്സേ ഉള്ളൂ, ആ കുട്ടിയുടെ പെയിൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാം? ന്യൂമറിക് പെയിൻ സ്കെയിൽ, ഫ്ലാറ്റ് സ്കെയിൽ, വോങ് ബെക്കർ ഫേസസ് സ്കെയിൽ, വെർബൽ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ. എന്താണ് ഉത്തരം? ന്യൂമറിക്കൽ പെയിൻ സ്കെയിൽ, 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള സ്കെയിൽ എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ പെയിൻ എന്ന് 2 വയസ്സായ കൊച്ചിനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല. ഫ്ലാറ്റ് സ്കെയിൽ എന്താണ്? അടുത്തത് വോങ് ബേക്കർ ഫേസസ് സ്കെയിൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പ്രഷൻസ്, ഫേസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇമോജീസ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് അത് നോക്കി നമ്മൾ പെയിൻ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെർബൽ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. So for a 2-year-old child, we can use FLAC scale. It is used for non-verbal children who cannot tell you, okay, in a numerical scale, 10 എത്രയാണ് പെയിൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊച്ചു പറയൂ ഇല്ല. So such children who cannot verbalize or express, we can use FLAC scale to assess their pain. How? By looking at their behavior and physiological responses. ഓക്കെ, ഫ്ലാഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്. പഠിച്ചോളുക, അറിയാൻ വയ്യാത്തവർ ദയവേത് പഠിച്ചോളുക. നമ്മൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ നോക്കുന്നു? 5 കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത്. ഫേസ്, ലെഗ്, ആക്ടിവിറ്റി, ക്രൈ ആൻഡ് കൺസോളബിലിറ്റി. കൺസോളബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെ എന്താ പറയുക, ടു പുട്ട് ദം അറ്റ് ഈസ്, അവരെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് കൺസോളബിലിറ്റി. സോ ഫേസ് നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, സ്മൈൽ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ അതിന് 0 എന്ന് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാത്രം ഒരു ഒക്കേഷണൽ ഗ്രിമേസ്, ഫേസിൽ ഒരു ഗ്രിമേസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ല, അത് ഒക്കേഷണലി കാണിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഇത് കാണിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 എന്ന് കൊടുക്കും. ക്ലെൻച്ച്ഡ് ജോ, ഇങ്ങനെ പല്ലൊക്കെ കടിച്ചു പിടിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വറിങ് ചിൻ, അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 എന്ന് കൊടുക്കും ഫേസിൽ. അപ്പോൾ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതോടെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ലെഗിൻ്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് നോക്കും. നോർമലായിട്ട് റിലാക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ 0, പക്ഷെ അൺഈസി ആൻഡ് റെസ്റ്റ്ലെസ് ആണ്, കാലൊക്കെ ഇട്ട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ 1 എന്ന് കൊടുക്കും. പിന്നെ കാല് ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് അപ്പ് ഓർ കിക്കിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത നോക്കുന്നത് എന്താണ്? ആക്ടിവിറ്റി. നോർമലി ലൈങ് ക്വയറ്റ് ആൻഡ് നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ 0. ഷിഫ്റ്റിംഗ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആടിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആടിയും അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ 1 സ്കോർ കൊടുക്കും. പിന്നെ ആർച്ച്ഡ് ഇങ്ങനെ കുനി പിടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജേർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് കാലിൽ ആക്റ്റീവ്ലി കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 സ്കോർ ചെയ്യും. പിന്നെ ക്രൈയിങ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ 0. ഇടയ്ക്ക് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ വിംപേഴ്സ് മാത്രമാണെങ്കിൽ 1 കൊടുക്കും. അതെല്ലാം ക്രൈയിങ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്റ്റഡിലി ത്രൂ ഔട്ട്, വി ഗിവ് എ സ്കോർ ഓഫ് 2. ദെൻ കൺസോളബിലിറ്റി, റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് കൊച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ 0 ആണ്. റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, കൊച്ചിനെ എടുത്തൊന്ന് ഹഗ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അത് കരച്ചിൽ നിർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 സ്കോർ കൊടുക്കാം. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്താലും ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആ കൊച്ചിനെ ഒന്ന് സൗണ്ട് പോയി. ഓക്കെ, സോ ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു കൺസോൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 എന്നുള്ള സ്കോർ കൊടുക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ഫ്ലാഗ് സ്കെയിൽ.
Now coming to the next question. A child with autism spectrum disorder, autism ഒരു important topic ആണ്, പഠിച്ചോളണം, is upset and hitting objects. What is the first nursing intervention? So autism ഉള്ള ഒരു കുട്ടി ഭയങ്കര അപ്സെറ്റ് ആയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുത്ത് എറിയുന്നു, ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് നഴ്സിംഗ് ഇന്റർവെൻഷൻ? റെസ്ട്രെയിൻ ദ ചൈൽഡ്, കെട്ടിപ്പൂട്ടി ഇടുക. യൂസ് ഫേം വെർബൽ കമന്റ്സ്, അടങ്ങിയിരിക്കും കുട്ടി എന്ന് പറയുക. റെഡ്യൂസ് എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റിമുലൈ, ലൈറ്റ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നോയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. റിമൂവ് ഫേവറേറ്റ് ടോയ്സ് ടു എൻകറേജ് കംപ്ലൈൻസ്. കൊച്ചിന് ഇഷ്ടമുള്ള സോഫ്റ്റ് ടോയ്സ് എന്താണുള്ളതെങ്കിൽ അത് അവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ദ ചൈൽഡ് വിൽ കം ഡൗൺ. സോ ഇതിൽ ഏതാണ് ഉത്തരം? The answer is reduce environmental stimuli. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓട്ടിസ്റ്റിക് സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ ഉള്ള ചൈൽഡിനെ എപ്പോഴും ദേ ആർ വെരി ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, ഏത് സ്റ്റിമുലൈക്കും ദേ ആർ വെരി വെരി സെൻസറി സ്റ്റിമുലൈക്ക് ദേ ആർ വെരി ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ്. സോ റെഡ്യൂസിങ് ദ സ്റ്റിമുലൈ, അത് ചിലപ്പോൾ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കാം, നോയ്സ് ആയിരിക്കാം, ചെറിയ ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും തിങ്സ് ആയിരിക്കാം. അപ്പം അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക ടു കം ഡൗൺ ദ ചൈൽഡ്. Next question. Which finding in a child with chickenpox requires urgent intervention? Itchy vesicular rash, fever of 100 degree Fahrenheit, lethargy and unresponsiveness, mild sore throat. So ഇതിൽ ചിക്കൻ ബോക്സ് ഉള്ളൊരു കുട്ടിയിൽ ഇതിൽ ഏത് കാര്യം വരുമ്പോഴാണ് അർജന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്റർവീൻ ചെയ്യാനുള്ളത്? വിച്ച് ഇസ് ഓഫ് വെരി അർജന്റ് നീഡ്? Lethargy and unresponsiveness. Why? Because it indicates varicella related encephalitis. So lethargy and unresponsiveness show that the child is developing encephalitis, which is actually a life-threatening complication. So be aware, be vigilant about the neurological status or condition of the patient, their level of consciousness, etc. So lethargy, when the child goes into lethargy, that indicates its brain is being affected by varicella virus. So be careful about that. Next question. Which intervention is most appropriate for a child with marasmus? High fat diet, rapid refeeding with normal diet, gradual refeeding with small frequent meals, immediate protein supplements. സോ മരാസ്മസ് ഒരു ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ്. മരാസ്മസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചൈൽഡിനെ നമ്മൾ റീഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ? ഹൈ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് കൊടുക്കണോ? റാപ്പിഡ്ലി നമ്മൾ റീഫീഡ് ചെയ്യണം? അത് പതുക്കെ റീഫീഡ് ചെയ്താൽ മതിയോ? ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കണോ? ഉത്തരം ഗ്രാജുവൽ റീഫീഡിങ് വിത്ത് സ്മോൾ ഫ്രീക്വൻറ്റ് മീൽസ്. കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റീഫീഡിങ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡി സ്റ്റാർവേഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ബോഡിക്ക് നമ്മൾ സഡൻലി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻസുലിൻ, നിങ്ങൾക്കറിയാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് ഇൻസുലിനെ റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതൊരു സ്റ്റിമുലൻ്റ്. അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഒത്തിരി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻസുലിനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ദാറ്റ് സർജ് ഇൻ ദി ഇൻസുലിൻ വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഡു, ഇറ്റ് വിൽ ഡ്രൈവ് ഓൾ ലൈക്ക് ഫോസ്ഫറസും പൊട്ടാഷ്യവും മെഗ്നീഷ്യവും എല്ലാത്തിനും സെല്ലിനകത്തേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വിടുന്നു. അപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ അംശം കുറയുന്നു. So that electrolyte imbalance, so the child will develop electrolyte imbalance and that is called as refeeding syndrome. So അത് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് മാത്രമേ റീഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇൻ്റർവെൽസിൽ സ്മോൾ ഫ്രീക്വൻറ്റ് മീൽസ് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുക. സ്റ്റാർവ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം എന്താ പറയുക, ഈ കുറേ നാൾ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹമൊക്കെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോലീസ് പൊക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ദേ വിൽ ഗ്രാജുവലി refeed them, otherwise they will go into all these kind of electrolyte imbalance. ഇതെല്ലാം സോ ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാഷ്യം, സോ മെഗ്നീഷ്യം ഇതെല്ലാം ലോ ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. Why is it so? Because there is a lot of insulin being suddenly produced, and suddenly it will be released, and the insulin causes all these electrolytes to get into the cells. സെൽസിനകത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം പോവും, ബ്ലഡിൽ ഇതിൻ്റെ അംശം കുറയുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ. Okay, so the next question is, which finding in a child with head injury suggests increasing intracranial pressure? Nausea, sudden drowsiness, bruising around the eye, small scalp
laceration. Which of the following is suggesting that there is an increase in the intracranial pressure? അപ്പോൾ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടി. അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് അവരുടെ ഇൻട്രാക്രൈനൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഉത്തരം? The answer is sudden drowsiness. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു drowsy feeling കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം there is an increased intracranial pressure, or the intracranial pressure is increasing inside the head. So altered mental status suggests that the brain is swelling and there is an increased intracranial pressure. Early ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലെവൽ ഓഫ് കോൺഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടേർഡ് ലെവൽ ഓഫ് കോൺഷ്യസ് കാണിക്കുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻട്രാക്രൈനൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഏർലി സൈൻ ആണ്. Which condition is common in children with Down's syndrome? Sickle cell disease, congenital heart defect, type 1 diabetes, osteogenesis imperfecta. So Down syndrome ഉള്ള ചൈൽഡിന് വേറെ ഏത് അസുഖമാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? So children with Down syndrome may present also with congenital heart diseases. Usually atrioventricular septal defects. So atrioventricular septal defects are the commonly seen heart diseases associated with Down syndrome. Next question, which dietary recommendation is appropriate for a child with nephrotic syndrome? Nephrotic syndrome, you know what it is? There is a loss of protein through the urine. So what kind of diet will you prescribe for such a child? Low fat, low protein diet, high sodium diet, high protein, high sodium diet, low sodium, moderate protein diet. എന്താണ് ഉത്തരം? നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം ഉള്ള ചൈൽഡിന് എഡിമ ഉണ്ടാവും, ബോഡിയിൽ ഒത്തിരി ഫ്ലൂയിഡ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോപ്രോട്ടീനീമിയ, റൈറ്റ്? നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോമിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? യൂറിൻ വഴി ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഹൈപ്പോപ്രോട്ടീനീമിയ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. And that is the reason why they retain so much of fluid in the body. There will be edema. So what kind of a diet will you recommend for such a child? The diet should be low in sodium. At the same time, there should be protein. Protein is required because there is a lot of loss of protein. So we have to give them protein, but it should be in moderate quantity, which will support healing process. Okay, protein നമ്മൾ മോഡറേഷനിൽ വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ സോഡിയം ആണെങ്കിലോ ലോ ആയിരിക്കണം to prevent fluid retention, right? Next question, which symptom in a child with pneumonia indicates worsening respiratory distress? So the child is admitted with pneumonia. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? That the child is going into respiratory distress. Mild cough, nasal flaring and retractions, fever of 101 degree Fahrenheit and slight wheezing. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് കണ്ടീഷൻ ചൈൽഡ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്താലാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുക that the child is going into respiratory distress? The answer is nasal flaring and retraction. അപ്പോൾ nasal flaring, ഈ area of the nose will be dilating and constricting. That is called as nasal flaring. And retractions intercostal muscles retractions നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. So that's an early indication that the child is going into respiratory distress. It is effort. ഈ nasal flaringും retractionsും കാണിക്കുന്ന എന്താണ്? ബ്രീതിങ് എഫേർട്ട് കൂടുതലാണെന്നുള്ളതാണ്. So increased work of breathing it shows, and that is moving or it shows potential respiratory failure. So a child with pneumonia, when they have a nasal flaring and retraction, suggests that the child is going into respiratory failure. Next one, which finding in an infant with pyloric stenosis is most concerning? Projectile vomiting, olive-shaped mass in the abdomen, decreased urine output, frequent hiccups. So pyloric stenosis, the pylorus is constricted and the child will
develop projectile vomiting and stuff. So which is most concerning? ഏതാണ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ attention catch ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ്? It is decreased urine output. Why? Because ഒത്തിരി വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ, the child will go into dehydration. Okay, dehydration ആയി കഴിയുമ്പോൾ there will be decreased circulation to the decreased perfusion to the kidneys, and that will reflect as, or that will show as, decreased urinary output. അപ്പോൾ decreased urine output ആണ് it is a sign of dehydration that is happening. So we must be very careful of decreased urine output and intervene it at the earliest by giving IV fluids. Okay, so pyloric stenosis persistent ആയിട്ടുള്ള വോമിറ്റിംഗ് കാരണം ചൈൽഡ് വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ഡീഹൈഡ്രേഷൻ. അപ്പോൾ ആ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിഡ്നിയിലേക്കുള്ള പെർഫ്യൂഷൻ കുറയുകയും അത് ഡിക്രീസ്ഡ് യൂറിനറി ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇംബാലൻസസ് ഏർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ടിൽ തന്നെ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇൻടേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ചാർട്ടിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെയാണ് വരുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു, ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ, വി ഹാവ് ടു intervene it by giving IV fluids. Next question. A child with meningitis suddenly develops a purpuric rash. What is the nurse's priority action? Meningitis ഉള്ള കുട്ടിയാണ്, ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലെല്ലാം പർപ്യൂറിക് റാഷ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റി ആക്ഷൻ എന്താണ്? ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അഡ്മിനിസ്റ്റർ ആന്റിഹിസ്റ്റമിൻസ്, നോട്ടിഫൈ ദ ഫിസിഷ്യൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, അപ്ലൈ കോൾഡ് കോംപ്രസ്, ഐസൊലേറ്റ് ദ ചൈൽഡ്. അപ്പോൾ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഉള്ള ചൈൽഡാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെർപ്യൂറിക് റാഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? You should notify the physician immediately. Why? It is purpuric rash suggests meningitis purpuric rash. It suggests that the child is going into sepsis, meningeal sepsis ആണ് കാണിക്കുന്നത്. And it is a life-threatening, going into sepsis is a life-threatening event. So when a child with meningitis develops purpuric rash, that is an early indication that the child is going into sepsis, meningococcal sepsis. Next question. Which sign suggests developmental dysplasia of the hip in an infant? അപ്പോൾ ഇൻഫൻറ്റിൻ്റെ ഹിപ്പ് ഡിസ്പ്ലേസിയ, ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിസ്പ്ലേസിയ ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? വീക്ക് ലെഗ് മസിൽസ്, പോസിറ്റീവ് ബെർലോ ആൻഡ് ഓർട്ടോലാനി സൈൻ ടെസ്റ്റ്, നെഗറ്റീവ് ലെഗ്മാൻസ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് വാഡ്ലിംഗ് ഗait. So weak leg muscles, is it indication of developmental dysplasia? Or positive Barlow and Ortolani test, negative Lachman's test and waddling gait. ഇതിൽ ഏതാണ് which indicates developmental dysplasia of the hip? The answer is positive Barlow and Ortolani test. So these tests are diagnostic of hip instability. Lachman test എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. Lachman test, it is a test very sensitive for knee injuries like anterior crural ligament rupture, ACL ruptureന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ്, ACL rupture ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് Lachman's test, which is most sensitive. Next question. Which heart defect causes a loud, harsh murmur in an infant? Atrial septal defect, ventricular septal defect, coarctation of the aorta, tetralogy of Fallot. അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് ഒരു നമ്മൾ മർമർ കേൾക്കുമ്പോൾ ഹാർഷ് മർമർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഇതിലേത് കണ്ടീഷനാണ്? ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്ട്, വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്ട്, കോർക്ടേഷൻ ഓഫ് ദി അയോർട്ട ആൻഡ് ടെട്രോളജി ഓഫ് ഫാലറ്റ്. So the answer is ventricular septal defect. അപ്പോൾ ഇവിടെ കീവേഡ് എന്താണ്? ഹാർഷ് മർമർ ആണ്. ലൗഡ് ഹാർഷ് മർമർ കേൾക്കുന്ന VSD-യിലാണ്. ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ആ ടർബുലന്റ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ബ്ലഡ് ഫ്ലോയുടെ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ ഹാർഷ് ലൗഡ് മർമർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
Okay, so മറ്റ് ചോയ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ്? Tetralogy of Fallot, ASD, coarctation of aorta അല്ലേ? അപ്പം അതിൽ tetralogy of Fallot എന്താണ്? Tetralogy of Fallot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 congenital anomalies ഉണ്ട് ഹാർട്ടിൽ. അതെന്തൊക്കെയാണ്? ഇത് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. TOF ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. നമുക്ക് ഒരു ന്യൂമോണിക് ഉണ്ട്, പ്രൂവ് എന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം. ഈ സൈലന്റ് ആയിട്ട് വെക്കുക, PROV. P stands for pulmonary stenosis, R for right ventricular hypertrophy, O for overriding of the aorta, and V for ventricular septal defect. അപ്പോൾ proof എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. അതാണ് abnormalities, 4 abnormalities that is seen in TOF. ഇനി atrial septal defect എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയയുടെ ഇടയിൽ ഒരു ദ്വാരം. സോ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന murmur is very soft and systolic murmur. It is not harsh. അപ്പം harsh murmur ഏത് കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ ASD അല്ല, because there you can listen to a very soft murmur and that too a systolic murmur. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ASDയിൽ ഈ സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, S2 സ്പ്ലിറ്റ് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, വിച്ച് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ഹാർട്ട് സിസ്റ്റലി. സോ ദർ ഇസ് എ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് S2, that is the second heart sound, and also there's a soft murmur that can be auscultated in ASD. VSD ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഷണ്ടിൽ നല്ല ഫോഴ്സിൽ ടർബുലൻ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ലൗഡ് ഹാർഷ് pan-systolic murmur നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് യൂഷ്വലി യു കെൻ ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് അറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് ലോവർ സ്റ്റേർണൽ ബോർഡർ. അടുത്ത എന്തായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ? കോയാക്ടേഷൻ ഓഫ് അയോട്ട. എന്താണ് കോയാക്ടേഷൻ ഓഫ് അയോട്ട? അയോട്ടയുടെ ഒരു നാരോയിങ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് very narrow after the origin, which is seen after the origin of the left subclavian artery. So narrowing of the aorta is called as coarctation of the aorta. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഇതും ചോദിക്കും കേട്ടോ. This could be a very good question here. കോയാക്ടേഷൻ ഓഫ് അയോട്ട ഉള്ള ചിൽഡ്രനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? നമ്മുടെ അപ്പർ ലിംബിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ലോവർ ലിംബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ BP check കഴിഞ്ഞാൽ you can assess hypotension. So upper areaയിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ലോവർ ലിംബിലാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോടെൻഷനുമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് സിസ്റ്റോളിക് മർമർ വിച്ച് ഇസ് ഹേർഡ് ബെസ്റ്റ് ഓവർ ദ ബാക്ക് ഓർ ലെഫ്റ്റ് ആക്സില. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹാർഷ്. ഇവിടെയും നമുക്ക് മർമർ കേൾക്കാൻ പറ്റും, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹാർഷ് ആസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് VSD. It is not a harsh murmur. So that is about coarctation of aorta. And tetralogy of Fallot, I already told you there are 4 defects. Here also it can give a harsh systolic murmur, mainly due to pulmonary stenosis, but not VSD. So yes, that's all for today.